Desde la Iglesia Real, Ciudadela en Argentina, nos gozamos al recibir la palabra de gracia por medio del pastor Fabián Liendo. Estoy desde hace un tiempo con una carga muy importante. During the past years, I'm carrying this load in my heart. El año pasado pasé por una experiencia muy fuerte. Last year, I went through a very difficult situation. Entré en una especie de debilidad física, I entered this weakness, this physical weakness, sin entender exactamente qué era lo que me without estaba understanding what pasando. was happening to me. Y estando en una conciencia de la comunión con Dios profunda, And I entered into a deep communion with God. Dios me llevó a un pasaje God took me to a passage in Scripture cuando Pablo le dice a los Gálatas: when Paul says to the Galatians, sabes que por causa de mi enfermedad física because of my sickness, les anuncié el Evangelio por primera vez. excuse me, estamos? Les anuncié el So Evangelio I announce to you the gospel of Christ por primera vez. for the first time. Y escucho una voz de Dios And I heard the voice of God saying muy clara in a very clear way, que me dijo: hijo, and he said, son, quiero que todos sean salvos. I want all of them to be saved. Y fue para mí muy impactante en ese momento, And impacted my spirit in a very profound way. porque me viene una imagen de Because un montón de gente I saw an image of many, many people gozándose enjoying de themselves escuchar revelaciones acerca de Dios y del Evangelio, of listening of relationships between God and his people, acomodados en una silla o en edificios, they were very much accommodated in their buildings and in their seats. Hoy estamos hablando de la expresión de Cristo. Today we're speaking of the expression of Christ. Y pude entender de que de ninguna manera Cristo puede ser nuestra meta a menos que Él sea el camino. And the only way for him to be an expression is if we are of the way. Podemos nosotros estar escuchando, anotando, recibiendo información acerca de Cristo que antes no habíamos We can visto. sit here for hours and just listen and take notes of the word that we're receiving and things that we had not heard before. Pero en la medida que eso entra en nuestra mente se convierte en imaginaciones. So when it enters our mind, it becomes an imagination. A menos que yo Unless- comprenda que el Evangelio no es un mensaje, And unless the No es un gospel, mensaje. it's not a simple message, es una persona. it's a person. It's a person. The word is a person. Es importante entender la diferencia que hay entre la creencia y So la, it's very important for us to understand the difference between believing y la evidencia. and the evidence. Lo que trae la evidencia es la fe. What brings evidence is faith. Creer no es lo mismo que la It's fe. not the same to believe. Para ser sencillos en el To entendimiento, be able to understand. la creencia está en la mente del hombre So to believe is in the mind of the man, y la fe está en la mente de and Dios. faith is in the mind of God. La fe es divina, es un Faith atributo de is Cristo, divine, it's not of this world. pero la creencia no tiene But demostración. to believe is something of the mind. Para dar un ejemplo, To give an supongan example for this, que hay of una this, habitación donde hay una puerta y alguien le dice que dentro de esa habitación hay una persona. so imagine that somebody told you if you're in a room, there's a door, and behind that door there is a person. Si yo no creo que hay una persona, no voy a abrir la If puerta. I don't believe that a person is in that room, I will not open the door. Pero si yo creo que esa But if persona I está believe ahí that there's a person Entonces behind the door, I voy will y abro open the la door, and I puerta will open the door, y veo la evidencia. and I will see the evidence of what I Nosotros believed. necesitamos creer para ir
a Cristo. We need to believe to go to Christ. Yes. Necesitamos saber que estábamos completamente perdidos But we must understand that we were all lost. para entender que necesitamos un Salvador. To understand that we need a Savior. Pero una vez que nosotros vamos a Cristo, That after we go to Him as eso our ya no está en Savior, nuestra mente natural. it's not in the natural mind. No está en forma de creencia. It's not in a simple belief. Le vemos por el Espíritu. We see Him through the Spirit. Y esa realidad, esa And that persona reality and that person that we see in the Spirit es la que se convierte en nuestra vida is that one that converts our y lives. nos transforma a su misma imagen. And so for us to become His image and likeness. La fe que está en la mente de Dios es la luz de Dios, The faith that is in the mind of Christ is the light iluminando nuestro that is entendimiento. illuminating and under our understanding. La Escritura dice, Scripture says, iluminando los ojos illuminating the eyes de of our nuestro entendimiento. The eyes of our understanding. El entendimiento que produce el Espíritu por el conocimiento de la persona de understanding that the Cristo Spirit of God produces by the knowledge son los ojos que nos dan are the acceso a la evidencia eyes of the Spirit that we have access to what is eternal, para ser transformados to a be su misma imagen. transformed into His image and likeness. Si hay vida en el árbol, If there's life in a tree, el fruto es lo obvio, es lo then the evidente. fruit is obvious. Mientras nosotros estamos caminando hacia la meta, As we are walking towards the end, sabiendo que Cristo es la puerta, knowing that Christ is the door, sabiendo que Cristo es el camino, that He's the way, y the sabiendo truth, que Él es la and meta. the life, yo no puedo pensar que soy conducido a la meta a menos que durante el camino que es Cristo, Él sea expresado. I cannot fulfill the career that I have been called to unless I know that He is real and He is revealed to me. Todo lo que Dios nos concedió Everything that God has given us, es mucho más de lo que jamás and hubiésemos even more imaginado. that we can understand, Es su misma persona. is one person. Él dio el todo de Dios Everything that mediante is su of Hijo. God, Mediante su Hijo. by His No, Son. no hay manera de poder separar You cannot separate lo que es el propósito eterno de what Dios, the purpose, the del internal Hijo. purpose of God from the Son. You cannot. porque todo fue creado en Él, por Because Él y everything para was Él. created in Him, through Him, and by Him. Él es la expresión He is the completa expression of del God, Dios invisible. of the invisible God. No podemos separarlo We de la identidad cannot de la iglesia, separate the reality of the church porque la iglesia es Cristo. because the church is Christ. Él fue dado por cabeza a la iglesia, la cual He is the es head of the body, su cuerpo. and we are His, Y vendré otra vez. body, and He will come again, Y os tomaré a mí mismo. and He will take of Himself. O sea, la iglesia no es algo que se parezca a Cristo. So the church has to be like Christ. You can't Es separate. Cristo. It is Christ. O sea que si Él no está siendo expresado, If He is not being si no hay un expressed, fruto de su persona, if there's not a fruit of the evidence that He's being yo expressed, estoy construyendo imaginaciones. you're just constructing things out of your own imagination. Yo estoy feliz porque estoy aprendiendo cosas que antes no sabía. I am so joyful because I'm learning things that I did not know before, Y están en las escrituras. and they are in Scripture, Y las creo. and I believe them. Pero si yo no las he visto, But if I had not seen No them me with my transforman. eyes, I will not be transformed into that. si Cristo no se convierte en mi vida, If Christ is not converted in my life, yo solamente estoy lleno de imaginaciones. I'm just filled with imaginations, A menos que le conozca, unless I know Him. ese conocimiento produzca un And that entendimiento knowledge of Him will produce in my understanding y yo sea transformado that I will por be medio able de to la be renovación de ese transformed entendimiento. by His Word. Jesús dijo, el Jesus que said, tiene hambre, venga a mí y coma. If you're hungry, come to me and eat. Pero no podemos comer imaginaciones. But you cannot eat of your imagination. Fuimos creados para su gloria, We have been created para la into expresión His de image sí and mismo likeness so en that He will nosotros. be En un expressed sentido, in us. Dios nos creó para expresar Dios. God created us so we can express God.
es la expresión de su propia gloria. It's the expression of his own glory. Cristo es el resplandor de su Christ gloria, is the brilliance of his glory, la imagen exacta, the exact image, perfecta perfect image de su sustancia. of his substance. Lo que hacemos no define lo que somos, What we do does not define who we are, pero lo que somos But what sí we explica lo are, que hacemos. but we are expresses who we Lo are. que somos What explica lo que we hacemos. are explains what we do. Esa es la fuente, lo que define el obrar. And that is the fountain that defines our lives. Es el motivo por el cual Jesús dijo en Mateo capítulo 7 That's why in Matthew chapter 7, Jesus said, a toda esa gente que all decía, those people, en tu nombre profetizamos, in your name we echamos prophesy, fuera we do demonios, hicimos miracles, muchos milagros, we do many, Es- we do many miracles. nunca los conocí, And I said, I don't know you. nunca vinieron a mí como que You, soy el you tesoro de never sus vidas, came to me like the Christ in your life. nunca pude gobernar sobre I ustedes, wasn't able to govern your lives. yo no soy su vida, I am not your life. nunca los conocí. I don't know you. I don't know who you are. Así que no importa cuánto hayan hecho, So it doesn't matter how much you do. como los fariseos, The Pharisees, for example, cuando Jesús le dice por fuera, Jesus said to them, se ven hermosos, you look beautiful on the outside, conocen las escrituras, but you don't know Scripture. como nadie las conoce, You don't know the Scripture. pueden explicarlas a todo el pueblo, You can explain it to the entire están llenos de información population. bíblica. You're filled with so much imagination and information. Recurren a las escrituras porque Go saben to que en ella está la vida eterna, Go to Scripture because in Scripture you will find eternal life. pero todas las escrituras dan testimonio de mí. Because all Scripture gives testimony of who I am. Yo soy la vida eterna, I am the eternal life. pero no quieren venir a mí para But they don't tener want to vida. come to me. Jesús dijo en Juan 18:37, Jesus said in John 18:38, yo para esto he nacido. I was born for this. Jesús estaba explicándonos Jesus was explaining to us el propósito por el cual había the venido, purpose of why he came, lo que identifica el what ADN, identifies the DNA. la misma vida que estaba The en same Jesús, substance that was es in la Jesus misma vida de la was iglesia de the hoy, same substance of the del church, cuerpo glorificado de of the Cristo, body redeemed by su Christ, iglesia. his church, La vida, el cuerpo que the emergió, body that he chose, el cuerpo resucitado de the, Cristo que the salió de la resurrected tierra, body of Christ that was resurrected es lo que Dios llama iglesia. is what the church is called. Ese es el ADN. That's the DNA. Ahora sabemos por qué hemos nacido. And there we know why we have been born. Yo para esto he nacido, dijo Jesús. I was born for this. Para esto he venido al mundo, That's why I came to this para earth, dar testimonio. to give a witness, to give a a la verdad. testimony of the truth. Amados, Beloved, todo lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo, everything that we are learning in this season, si no está produciendo if dentro de it's not nosotros producing inside of us un deseo profundo a profound desire y a la vez un pesar profundo and also a sorrow por los que se inside pierden, for those that are being lost, estamos edificando imaginaciones. we're just operating from our own imaginations. El apóstol Pablo dice esto: Apostle Paul says this. yo predico, I preach, dice Pablo, Paul says, I preach, y no tengo de qué gloriarme, and I don't have anything to glory myself out of, porque la predicación because del Evangelio I preach the gospel. no es hablar de Cristo. It's not to speak of Christ. La predicación es una persona, The explanation of the gospel es is la a expresión de person. una persona It's the expression of one person en obras y en palabras. in works and in words. No es un evento, It's not an event. son las 24 horas, los 7 It's días a la semana, 24/7, 24 hours, 7 days of the week. donde comemos, donde which we vivimos, eat, donde trabajamos, We work, donde hacemos we live, deporte,
We todo do el tiempo everything that is estamos related to our expresando lives. una vida We are expressing a life que no es la nuestra. that is not Es su ours. vida. It's His life. Ahora Él es nuestra vida He is the y life estamos in us, incluidos en esa vida. and He is in us. Cuando comprendemos que el Evangelio es un llamado sacrificial para que el Evangelio sea visto, So when we understand that the gospel is a sacrificial calling in which it must be seen in our lives, es que nosotros estamos las 24 horas is that we are literally 24 hours crucificados being crucified para que no seamos nosotros, so that it won't be us, sino que sea but Cristo, Christ in us, el Evangelio. the gospel. Y cuando alguien está viendo esa vida And when someone is open to that que life, es Cristo en it's nosotros, Christ in us, y alguien desea lo que nosotros and tenemos, somebody will esa vida desire que nosotros what we have, tenemos, the life that we have, Dios a eso le dice evangelización. and that's what God calls to evangelize. Jesús dijo, mi única comida Jesus said, my only food es hacer is to do la voluntad del que me the envió will of my Father, y que yo termine su and that I obra. would fulfill His work. Para eso nací. That's why I was born. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, The verso first 4, letter to Timothy, chapter 2, verse 4, dice, el cual quiere que todos los hombres it sean says that I salvos want all men to come into the knowledge of Christ, y vengan al conocimiento de la and will verdad. come to the knowledge of Christ. Si uno observa esto, quiere que todos sean salvos He wants all of us to be saved and vengan al to conocimiento come to de the la verdad. knowledge of the truth. El conocimiento está estrechamente ligado The knowledge a la salvación. is very linked Estamos to hablando our de la misma salvation. persona. We're talking of the same Pero la person. evangelización no es la meta, The evangelization is not the Es el goal. medio. It's just the means to evangelize. It's the Es means, not urgente. the goal. But it's urgent, no se puede postergar, and we cannot define nuestro ADN, stop doing that because define it el defines our motivo por el DNA, cual nacimos, and that's the reason por why el we cual were fuimos born. creados. That's why we were created. Es el síntoma real It's de que the, Cristo es el camino it's the truth that Christ is the way en nuestra vida. in our lives. Cuando esta era termine When this y los incontables millones When this de era finishes, redimidos doblen and the sus rodillas, thousands of the redeemed ones, la herencia, la promesa the que Dios le dio a Abraham, inheritance and the promises that He gives us is, las misiones van a acabar. excuse me, Las misiones van a acabar. missions will end. Pero el Hijo como But la the única Son- expresión the Son will de la be the verdadera only adoración expression, y nosotros ya incluidos en Él, and we are already included in His DNA, permanecerá para siempre. and that will be eternal forever and ever. Oh. Eso quiere decir So this means en todo su evangelio that in all que la adoración that all worship es una persona, is a person. no es algo que hacemos, It's not something that we do. Worship is a person. no es algo que la iglesia hace, It's not something that the church does. es lo que somos, It's who we are. es Cristo en nosotros. It's Christ in us. Lo único que adora al Padre The only thing is that es la expresión del Hijo. the expression of Christ must be seen. Es el objetivo de las misiones. That's the object of all missions. Salmo 97:1. Psalms 67, 3-4. Jehová reina, God reigns. regocíjese la tierra, God reigns. Oh, alégrense las naciones. All nations. Salmo 67, Worship 3 you. y 4. Psalms 67, Que te alaben, from oh 3 Dios. to 4.
We praise you, our God. All the nations praise you, Los God. pueblos, que todos los All pueblos te the alaben, nations worship you, que alaben y canten con júbilo. and that they will sing to you Las with joy in their naciones. hearts. The nations. Here speaks of the nations. Yo digo, ¿qué es la adoración o qué es la alabanza, And no? I ask, what is worship? What is praise? Segunda Corintios, 2 Corinthians 2:14. pero gracias a Dios But grace be to God, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo that in Christ we go from one glory to another, y que por medio de and nosotros through us manifiesta the la fragrance of fragancia His knowledge is de su manifested. conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo Because the aroma of Somos Christ we are para Dios. for God. ¿Qué es la adoración? What is worship then? Cristo. Christ. ¿Y qué es la alabanza? And what is praise? El olor The fragante fragrance of Christ that de we Cristo carry, elevándose al being trono exalted del Padre. amongst all of us. Yo soy de una generación que decían que los pastores tenían que oler a oveja. I come from a generation in which they would say that pastors have to smell like sheep. Es diabólico. And that's a very bad smell. Las ovejas no son el tesoro del Evangelio. The sheep are not, ¿no son qué, perdón? No son el tesoro del The Evangelio. sheep are not the treasure of the gospel. Cristo es el tesoro del Christ Evangelio. is Eso the explica treasure. la So solución that que Dios proveyó. explains Nos colocó all en el the Hijo. problems that we have. ¿A qué tiene que oler una oveja? So what does a sheep have to smell like? A Cristo. Like Christ. ¿Y a qué tiene que oler un pastor? And what does the pastor have to smell? Like Christ. Somos la expresión de la Because we adoración. are the expression of the worship of Christ on earth. Somos la expresión de la alabanza So we are the expression of praise cuando Cristo es nuestra expresión. when Christ becomes our expression. ¿Para qué? For what? Para que el mundo le vea, So that the world can see le him. conozca, They can know him se regocije and they will y rejoice todas in las him. naciones le And alaben. all the nations will worship him. Romanos 15:8. Romans 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. But I say to you, Jesus Christ came to be a servant of the circumcision, to demonstrate the truth of God, to confirm the promises being made to the fathers, Para que los gentiles glorifiquen a Dios so that the Gentiles will glorify God Por su through his misericordia. mercy. Voy a traerles mi carga. I am going to explain something. En muchos países, In como, many como en mi nations, país, like in my country, el fútbol es pasión. football is passion. Dicen que es pasión. It's passion. Bueno, la pasión es un sentir The passion is something you feel. profundo It's something you feel very que nos hace profound, actuar de very una deep manera que no inside, actuaríamos de that manera makes normal. us even act a certain way that we wouldn't act normally. En los mundiales de fútbol In the World Cup of hay soccer, gente que tomaba charter o aviones or privados people would take their own private jets y gastaba $12,000, $15,000 and they would spend thousands para ir a ver and un partido thousands que ni just to see siquiera a sabían si su equipo iba a game, ganar. just to see a game of soccer, just to know you might not even, your team might not even win. Hay veces que hay adolescentes que hacen So some adolescents, una cola, no sé cómo decirlo, they make a long line to be able to enter the game. 3 días antes de 3 que su days grupo prior musical to vaya a the World tocar. Cup. Y a veces llueve y hace And frío, sometimes it rains,
Pero la pasión But the passion they have inside hace que todo sacrificio se makes that convierta en un every privilegio. sacrifice would be insignificant in reference to the passion they have inside. Cuando Cristo se convierte en nuestra So pasión, when Christ is our passion, hace que ir, predicar, so to preach, darle todos tus bienes a los to give pobres, all of your irte goods to de the tu poor, tierra y de tu parentela, and you leave your deja que los lineage, muertos your se entierren a biological los lineage muertos, to be able to vende todo follow lo que him. tiene y dárselo a los You pobres, sell everything and give it to the pone la otra poor, mejilla and you put the con next gozo, cheek if they, ama a tus enemigos, and you love your bendecía a los que enemies, te maldicen, and those that curse you, you todo bless todo them. salga del terreno del sacrificio Everything comes out of the y se field of convierta en un sacrifice, privilegio, and that it will become our privilege, en nuestro gozo. and it is our joy. Hace unos 3 años más o 3 menos years ago, escuché una approximately, estadística according de to statistics Estados of Unidos, the United States, que es el país de las estadísticas. because the United States Yeah. is the country of statistics. Decía que el They 60% would say that de 60% los pastores dejan el ministerio of antes pastors de los were- 55 años. were, repeat again? Antes de los 55 That they años. would renounce to their calling of a pastor at the age of 50, before the age of 55. Deslealtades humanas, traiciones, Because of all the divisiones, treasons, everything that they went through, murmuración, críticas, gossiping, the pastors, critics, and all búsqueda de that, deseos criticizing them. personales. ¿Dónde está el problema? So where is the problem? Es que nuestras expectativas, Is that we have such expectancies, cuando no están en la persona de Cristo, and when your expectancies are not in Christ, siempre va a ser defraudada, you will always be deceived, se va a debilitar, and you will become so weak porque no está viendo el tesoro, because you're not seeing the treasure that is el tesoro de Christ, infinito valor. the treasure that has an infinite value. Pablo dice, yo Paul predico says, I y no preach. puedo jactarme de eso, I can preach, but I can't sing, porque el Evangelio es la expresión del Cristo que habita en mí. because Christ is the expression that abides in me, Es todo gracia, and everything is grace. no lo hice yo. I didn't do this. Así que no me feliciten, no piensen So bien de mí, don't salute me, don't congratulate me, because whatever I do is through grace. porque it's no hay through nada Him. bueno en mí. Because I don't produce this. Todo es regalo del cielo, Everything is a gift from heaven, inmerecido. and I don't deserve that gift. ¿Y saben por qué predico? Dice And él. you know why I preach? Porque me es impuesta necesidad. Because I do it because of your necessity. Claro. I do it. No predicamos porque Dios lo necesite, We don't preach because God needs it. sino porque lo necesitamos It's because nosotros. we need Him. Porque hay una vida There's a life que está siendo formada, that is being formed inside of us, que está fluyendo como that una is, fuente de agua that viva. is flowing like currents Que of brota para vida waters eterna. inside of us. Y esa vida sabe para qué nació. And that life knows why it was born, Para dar testimonio de la to give verdad. to be a witness of Him. Jesús, Jesus, cuando escoge a Pablo, le dice, instrumento escogido me es este. and when he said to Paul, "You are my instrument, my chosen instrument," Y él predice el regalo que le va a conceder a Pablo. and he can predict the gift that he was going to give Paul. Él dice, yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa I'm de going mi to show nombre. you how much you will have to suffer because of me. That's the gift. Déjenme hacer una pequeña recorrida. I want to explain something. El riesgo en la vida del hombre está entretejido en la tela de nuestra existencia. The life of man is intertwined into our existence, into our lives. Eso es lo que enseñan las escrituras. That's what Scripture speaks of. Existe el riesgo porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana. There's a challenge because we don't know what's going to happen tomorrow.
una enfermedad, un a virus, sickness, a virus. un conductor alcoholizado. We can have an accident by a drunken man that could hit our car. Todo puede cambiar nuestra vida Anything can de un change our segundo para lives otro. instantly. La muerte de un ser amado. And the death of somebody that is beloved. Existe el riesgo porque There's so many risks in this life existe la ignorancia en nosotros. because there's so much ignorance inside of us. Eso significa que Dios no puede tomar riesgos. Significa que Dios no puede tomar riesgos So it means that God cannot risk himself porque Él sí sabe lo que va a ocurrir because he mañana. knows everything that's going to happen tomorrow. O sea que la omnisciencia gobierna The la posibilidad misma the omniscience of de God tomar riesgos. doesn't need to risk himself. Pero no es así con nosotros. But it's not like that with us. No conocemos lo que va a ocurrir mañana. We don't know Santiago, what's going to happen tomorrow. James, Santiago en el capítulo 4, versos 13 y chapter 15, 4, dice esto. 13 on, he says, Vamos ahora a los que so now we're decís, going to say, hoy y mañana iremos a tal tomorrow we ciudad will go to this city, y estaremos allá un and we will año be there 1 year, y haremos negocios, and we will do businesses y ganaremos there, dinero, and we will make money, cuando no sabes lo que será mañana. even though we don't know what's going to happen Porque tomorrow. ¿qué es nuestra vida? But what is our life? Ciertamente es neblina que aparece y Our life desaparece is like darkness, por un breve tiempo like a fog for a very, very y short luego time. And then se he desvanece says, and then y luego se then desvanece. is, O sea, fog disappears. es el encantamiento de la seguridad. That addiction to control or to have security Es un espejismo. is just an imagination. La tragedia para los hijos de Dios sería The tragedy for the sons of God que is ese engañoso encantamiento the o enchantment engaño de la seguridad or nos to be paralice deceitful or para deceived tomar los from riesgos de lo que significa perder nuestra feeling vida por amor a Cristo to feel that insecurity y convertirnos and convert ourselves exactamente en exactly. aquello por lo cual nosotros nacimos. But we are called to convert ourselves into his image, into what we were called to En el Evangelio para las in naciones. the gospel to the nations of the world. Algunos ejemplos, Joab y Abisai, There's some examples that I want to share with you. ellos dicen esto: In 2 Samuel 10, esforcémonos 12. por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios We must help, we must y haga Jehová lo que bien le parece. esforzarse, we must become diligent in what God, we must become diligent for the people of God and for the nations of our God. Ellos toman una decisión por Dios y no sabía de qué iba a So resultar. they made a decision for God without knowing what was going to happen for them. Y el Señor dijo que el Señor haga lo que bien le parezca. And may the Lord do his will. That's what Esther- they ended saying. Esther ante el rey Asuero, Esther, in front of the king, todos sabían que no se podían presentar al rey all knew that she could not present to the king porque si el rey no extendía because if the el king cetro did de not oro, extend, ellos morían. she would die, they would die. Pero ella dice, yo me voy a presentar. But Esther said, I will go in front of the king. Y le dice a Mardoqueo, ve y reúne And he says a to the todos los uncle, judíos que se hallan en Mordecai, Susa, please tell everyone in Uzzah ayunen por mí, no to coman ni fast beban por for 3 me in días y Susa, 3 to noches. fast for me 3 days and 3 nights. Y yo también con mis And I doncellas voy a will ayunar also igualmente. fast with my helpers. Y entonces entraré al rey, And then I will come before the king. aunque no sea conforme la ley. And even if I'm not in Y si tengo accordance que to the perecer, king, and if I have to die, Que perezca. I will die. Pablo en el camino a And Jerusalén Paul, in his voyage to Jerusalem, había tomado on la his way to decisión Jerusalem in en el Acts espíritu 21, de ir a Jerusalén. going towards Había Jerusalem, reunido para garantizar que fuera fielmente entregado. and there was a word saying that he would be sold, that he would be killed. Y ellos empiezan a recibir señal del Espíritu Santo de So they que started to receive signals from the Holy Spirit la ciudad donde iba a entrar, that él iba a that ser the city, apresado. that he was going to be incarcerated.
Y aparece un profeta And llamado a Agabo prophet comes, Agabo, y otra vez vuelve a anunciar and also announces to Paul all of the sufferings que that he Pablo will iba a have to ser go apresado. through in Jerusalem. y empiezan a angustiarse porque lo And they quieren started to persuadir grieve for Paul, knowing everything that he was para going que to no go entre a esa through. ciudad. And they started to cry for him so that he Y would not Pablo go viene there. y les dice, And Paul comes and says to them, ¿qué hacen llorando? "Why do you cry? Están quebrantándome mi You corazón, are breaking my me heart." entristecen, And you become, there's so much sorrow in my heart porque now. no están entendiendo el valor Because you del don't tesoro. understand the value of the gospel. Yo no solamente estoy dispuesto a ser apresado, I am in the disposition of being sino incarcerated también a perder la vida por and even causa to lose de my su nombre. life because of him. Previamente And previously to that, a este pasaje, en la segunda to this- carta de in the Corintios, second letter to the Corinthians, en el capítulo 11, chapter 11, 24, Pablo empieza a decir esto. Paul starts saying to them, 5 veces 5 times yo fui I was- azotado, 3 veces con I vara. was whipped. Fui apedreado de tal manera que They, dijeron, people threw no le rocks tire to más me, piedras, ya and está they muerto. said, stop throwing rocks to me because I was almost dead. peligro de caminos, peligros de mares, And he went through journeys that were very difficult and very dangerous, even shipwreck and all that. naufragios Shipwreck de día y de noche during the day and por during predicar el nighttime. Evangelio, Just because I was preaching the gospel. peligro de ladrones, And in the midst of thieves peligro de falsos and hermanos, false en trabajo, brethren, en fatiga, and in sickness and en weakness, desvelos. and not being able to sleep during the nights. Y él decía cosas como And esta: he would say things like this. tenía hambre y no tenía para comer, I was in hunger and I didn't have anything to eat. tenía frío y no tenía para I was abrigarme. cold and I didn't have anything to cover myself with. Y a todo esto se me suma And if all of this, la gran preocupación por ustedes, besides everything that I have mentioned, I am worried because of you. que vengo de pelear la Tercera Guerra Mundial Because I've been fighting the Third World War. y entro a este lugar y uno está ofendido con el otro porque And no I lo come saludó. into this place because one or the other is offended because I don't salute them. Y me angustio And my heart hurts porque me doy cuenta because I come to que realize no estamos viendo el that valor we're del not tesoro que seeing nos fue the concedido. treasure that has been given unto us. Y dice, de ninguna cosa hago caso, And I do not, in Acts 20:24, ni estimo preciosa mi vida but para I mí don't mismo, esteem my life as something precious, con tal que as acabe mi long as carrera I con will gozo fulfill with joy y el ministerio que recibí del the Señor ministry that I have received from the Lord, para dar Jesus, testimonio to give testimony, del Evangelio, the gospel de la of gracia the de Dios. grace of God. Él, si ustedes observan, If you observe todos los apóstoles all fueron mártires, how all the apostles were martyrs, crucificados, crucified, torturados, perseguidos, tortured, aserrados, muertos a fila de espada, they were killed by the sword, apedreados, they threw rocks at them, arrastrado con cabellos y tirado con ganchos hasta they morir. were with ayúdeme, cadenas, how do you say that? Chains, they were in chains, thank you. Y déjenme explicarles algo. But I want to explain something. Cuando Jesús estaba en carne y hueso, When Jesus was in flesh and in body, estaban con los discípulos. and he was with his disciples, Y claramente estamos entendiendo que el modelo de Jesús con sus discípulos no es el modelo de discipulado para so you must nosotros. understand how Jesus discipled them is not the model of discipleship that we have in the church. Porque los discípulos estaban con Jesús, pero no estaban en Jesús. Because the disciples were with Jesus, No but, tenían la Jesus, naturaleza but they were divina. not in Jesus. They did not carry No the podían conocerle. divine Jesus, the divine No Son tenían in la them. mente de Cristo para So poder acceder a las they could realidades not have the eternas. mind of Christ to access the eternal.
Cuando uno busca en todas las cartas So when you look apostólicas, in all the apostolic letters, la palabra discípulo no se pronuncia ni una sola vez. you don't see that the word disciple is presented in any of Y them. no es porque no hubiera discípulos, Not because there weren't disciples, sino porque ellos lo presentan como el entrenamiento de una naturaleza. because they present them as of those that have the understanding of Christ. Entonces Jesús antes de ascender le dice, So Jesus, before ascending, says to el them, Espíritu Santo que estará siempre the con Holy Spirit ustedes, will always be with you, a partir de ahora estará en and ustedes from this day on, he will be inside of you, y me conocerán and you will know me, y me van a ser testigos. and you will be a witness to the nations. ¿Cuál es la diferencia What is the difference entre un testigo y between alguien a witness que levanta una información and somebody that just receives an en una information predicación, en un congreso, in a congress, in o an cuando lee event, las or escrituras? when they read scripture? Escuchar la voz de Dios To listen to the voice of God es un milagro, is really a miracle, porque la mente natural no because tiene the acceso. natural mind is in enmity with God. Pero nosotros seguimos But pensando que us, podemos we leer las continue to escrituras. think that we can read scripture. Así es como funcionamos. That's how we function. We think that we read Leemos las scripture, escrituras, we read the scriptures, las interpretamos, and we interpret it personally, las espiritualizamos and we spiritualize them, y creemos haber entendido algo de lo que Dios and we dice. think that we have understood what the scriptures No tiene have. sentido. That's nonsense. La palabra The word es una persona, is a person. es Cristo. Is Christ. El verbo, la palabra, The se encarnó word, y the habitó verb entre nosotros. that ¿Qué hace la escritura? abides in us. So what does scripture do? Da testimonio de la It palabra, just gives da testimony testimonio de of Cristo. Christ in us. Pero yo no puedo ver a Cristo en las escrituras, But I can't see Christ in the scriptures a menos que el Espíritu me revele a the Cristo Holy como la Spirit palabra. reveals Christ to me through the scripture. Amén. Amen. O sea que, supongan esto, Suppose this. ahí se produce un accidente There's an accident all of a sudden, y hay personas que vieron el and accidente, there's people that saw the accident. pero viene la televisión con un Then there periodista. comes the television with a reporter, El periodista pregunta lo que pasó, and the reporter asks the questions levanta la noticia and starts doing the news, y la da a conocer a todo el mundo, and the news goes abroad to everyone, pero él no es testigo, but they're not a witness. él no estuvo ahí, They were not there. él no lo vio, He did not see it. Solo the está accident. levantando la He was noticia. only receiving the information of the accident. la comunicación que está The dando communication that no porta el he is trauma, given does not explain the trauma of the accident. It's only a news. Ustedes piensen así, supongan que Let's suppose yo estoy parado frente a una vía, I am in front of a estoy street, esperando que pase el tren and I see how the y de train repente passes by, and pasa all una of a sudden, persona distraída mirando su celular somebody was just watching the cell phone y no ve el tren y and el doesn't tren see the train, and the train lo pasa por arriba, just squeezes him lo mata and kills him. y lo hace todo frente a mi And, vista. and that happens in front of the eyes of many people. Yo quedo perplejo en lo que estoy mirando I am in awe in what I am seeing. y de repente viene un conocido And then somebody that is known comes y me dice, and tells me, ¿viste Fabián que el vecino did you cambió el see, carro? Fabian, how the neighbor got a new car? Y yo le digo, no me digas And absolutamente Don't nada, tell me anything else, please. porque lo que acabo de Because what I presenciar have just seen with my eyes ocupa toda la pantalla. occupies everything in my No, life. no puedo pensar en otra I cosa. can't think of anything else, please. La palabra testigo To be a witness es la palabra martus. is martyrs. ¿Sabe qué quiere You decir? know what it means? Mártir. Martyr. Quiere decir It que no means se puede despegar el testimonio Is del that the martirio, testimony cannot be separated porque es la from misma martyrdom. cosa. ¿Saben qué fue lo que llevó a los Do you apóstoles know what a ser took- mártires? Do you know what took that the apostles what made the Que apostles vieron become la cruz, martyrs amados. is that they saw the Vieron person, la cruz y They saw the portaron el light. trauma de la cruz hasta la and they muerte. were willing to die because of the light they had seen.
Lo que nos está aconteciendo es que no What estamos happens to us is comprendiendo that we are not el verdadero poder que understanding opera en la the cruz del true Calvario. power that operates No inside estamos of us. comprendiendo la We are not magnitud understanding the de magnitude la locura del Evangelio, of the gospel de of un God. padre aplastando a su propio hijo en la cruz, How God the Father crucified his own son para que cada uno de so nosotros that podamos each and every ingresar one en of esa us muerte can have life through y his morir death, juntamente con Él. and that we could die with him daily. Si no hay un obrar de su Espíritu, If that work is not revelando nuestra inside of you, participación en esa muerte, revealing what en esa Christ crucifixión, did through crucifixion, para poder vernos for resucitados us to see ourselves ser resurrected in testigos Christ, to become a witness de lo que ocurrió en esa of what cruz, happened in the cross. difícilmente estemos dispuestos a perderlo todo. We are not willing then to give Difícilmente everything because of entendamos him, el unless propósito we por el cual understand nacimos. the purpose of our lives. Porque si eso nos acontece, Because if that doesn't si happen to entendemos, us, si portamos el trauma de la cruz en but nuestra because vida, if we have the trauma of the cross living nosotros inside no of us, podemos we vivir will not be tranquilos, able to live in peace. no podemos buscar un lugar de confort en nuestra We vida, shouldn't look for a place of comfort in our sabiendo lives, que el Evangelio es un llamado knowing that the gospel sacrificial. is a calling to sacrifice ourselves. Es nuestro gozo And it is our joy perderlo to todo lose por amor a Cristo. everything because Es of the love nuestro for gozo Christ. estar It crucificados is our joy juntamente to con be Él, crucified with para que la Christ, gente ya no nos vea a so that nosotros, people sino que vea a won't see Cristo us, en but would see nosotros. Christ in us, the hope of glory. Se me acabó el tiempo, My time has finished. pero solo les dejo una cosa. I just wanna say Algo one que me more thing. impactó estando Something that impacted a my mis life 19 años in the beginning of this year, y lo llevé toda mi vida. and I have taken it with me. Hudson Taylor, Hudson Taylor. sí. Él fue llamado He was called a evangelizar. to evangelize. Hudson Taylor. A evangelizar la China. He went to Y estaban en un China, barco and he was in an embarkation, acercándose a Sun in Tian a ship, in a voyage. y estaban preparándose para predicar. So he was getting ready to preach Y the en word. eso escucha que un hermano se cayó al agua. And he heard that a brother just fell off board. Cuando él preguntó, So he asked. era su amado Pedro, su hermano It querido. was his beloved Pedro. brother, Peter. Enseguida arriaron las velas So instantly y they él pulled vio up que había the veils, unos pescadores and some fishermen pasando la red. were throwing the net, Así que él les gritó and he diciéndole, just, por favor pasen la red, please, hay un hombre que cayó al agua. extend your net so you can pick someone that has fallen to the Y ellos ocean. le dijeron, no podemos, And I estamos said, we pescando. can't, we're fishing right now. Pero hay un hombre que va a But there's perder su somebody vida. that is losing his life. Dijeron, no, estamos No, ocupados I'm en otra sorry, we're cosa. busy, we're fishing. Y él les dijo, les pagaré. I will pay you, I will pay you. Dijeron, ¿cuánto tienen? How much do you have? Les daré $5. Oh, I'll give you $5. Y ellos le dijeron, no, es No, muy no, poco. it's too little. Queremos We $30. want $30 to save Dijo, your no friend. tengo tanta cantidad He de said, dinero. "I don't have that Le voy a amount of dar todo money, lo que tengo. But I will give you everything I have. ¿Cuánto es eso? How $14. much is that? $14. Pero por favor, But apúrense, please save él va a the perder life su of my vida. brother. His life is precious to me. Y ellos tiraron So they threw the la red net al agua to the water. y en la primera pasada And the first time the net, sacaron a Pedro. they were able to take out Peter. Pero no importó cuánto esfuerzo hayan hecho, But it doesn't matter all the effort that they no pudieron did. recuperar su They were able respiración. to save his life. Y hay una expresión And there's an expression de Taylor of que Taylor, dice, Hudson Taylor, that una says, vida había sido sacrificada one life was sacrificed por la indiferencia de los que podían with salvarla all the indifferences of those that could have casi been saved sin esfuerzo. with any effort. Somos la vacuna, amados. Somos?
la vacuna So we are the el antídoto vaccine, the antidote de la muerte. Es lo que death. Dios proveyó God provided para for que us todos sean so that all salvos. of us would be Es saved. nuestro ADN, es It's nuestra our DNA, identidad. No it's somos our gente identity. sentada en un congreso We're not aprendiendo people cosas nuevas. called to Venimos a sit comer at a sustancia congress and para just learn some convertirnos things. en We ese have to evangelio become para the que substance todos of the sean gospel salvos of Christ por causa so that de su all nombre. can be No saved podemos because estar of his quietos, name. amados. El mundo necesita The world Cristo, needs Christ. su expresión. The expression Muchas gracias. of Christ. Thank Dios lo you. logre en nosotros. Thank you. It's our great honor.